sunt ambele on. Dar gen, pui mei. Adică... Dacă ne luăm după direcția diodelor, noi la început asumăm că sunt amândouă on, dar nu știu ce se întâmplă în problemă, adică s-ar putea să fie și o greșeală de valori pe care le-a dat el, adică nu sunt bune, nu ai cum să faci exercițiu corect cu valorile pe care ți le-a dat. Și în cazul ăsta, efectiv te oprești. Nu mai ai ce să faci, chiar nu mai poți să faci nimic. Tu dacă mai vrei să faci o iterație, să te întorci să calculezi un curent nou, nu ai cum, pentru că nu ai un potențial nou pentru a doua diodă. Dar totuși te-ai uitat pe ce am trimis eu? Că am făcut acolo un artificiu nebun. Nu m-am uitat. Valorile tale numerice sunt ok, doar că e semnul flip. Dar din valorile tale numerice are ieși că ambele sunt on. Stai așa să văd ce a făcut. Ceea ce e în acord cu Spice. Dar gen e foarte ciudat. Eu nu înțeleg ce trebuie să scrii la sfârșit. E posibil că din cauza aproximărilor ne-a dat contradicții. Nu, că am făcut și fără. Gen, am făcut și cu calculatorul până la capăt. Fiecare... tu ce vrei să zici prin aproximări? Că gen ne-am oprit la 2 sau 3... Da, pe unde am presupus chestii. Presupus că ăla e minus... Nu. Știi ce? Nu mai vreau să aud de problema asta. Da, sincer. Hai să ne concentrăm pe asta cu... Băi, îți dai e-mail unde cu lăi să întreb. Da, nu cred că o să nu răspundă. Hai că o să încep să desenez circuitul până vine toată lumea. Facem cu tranzistor acum? Sau? Facem circuitul numărul 5 de la tema 2. Ok. Pe care nu l-am făcut ieri. Nu văd că a intrat? Da. Ok, perfect. O întrebare, parcă mâine dădea cineva examen, nu? Da, ETI noi, da. și ETI și TTIC. Deci sunteți și voi drăguți să faceți o poză și să ne ziceți dacă s-a făcut copia, nu?
Noi încercăm, îți dai seama. Nu, că și eu mă duc mâine, nu mai am chef. De-aia zic. B, C, D, E, A. Dar nu mai bine Ei, transcrii bis. direct valorile de la una dintre variante pe rezistente ca să... Păi, da, asta o să fac. Nu. Ah, ok. Deci, el parcă numise asta R5 și iar stai să văd ce valori iau. Așa în stânga mai sus de vein e un capacitor sau? Vein. Da, ăsta e un condensator, da. Așa, că Asta e C2. și sub de ground. Sub e Da, ground. e ground, da, asta e ground. Mersi. Da. Da, pentru ce? Ok. Asta este 4K. Asta e R3. Doamne, dar ce random le pune? Parcă, efectiv, le pune doar să vă încurce. R4 10K. D-ul este R1. Asta e 10K. Și asta e R2 și 4K. Bun, cred că toată lumea care a vrut să intre deja a intrat, deci o să încep cu problema. O să încep mai întâi cu ce săgeți vă recomand să puneți. La recomandarea colegului vostru, deși mie nu-mi place să le pun, adică nu Mai le pe văd engleză. rostul. Yeah, right, sorry. I will speak in English. So I'll start by putting the arrows on the circuit, the ones which I would recommend you put. First of all, you have this current over here, the one which goes through the base, is IC over beta, IC1. And this is IC2 over beta. You also write base, collector, and emitter. This is VBE. I don't know if it's 1 or 2. It's VBE2. And this is VCE2. And same thing here, VBE1 and VCE1. I don't think there's any. Ce? Le-ai cam amestecat, la ăla de sus ai pus IC1 și la ăsta, și tot la el ai pus IC2. Da. Cred că mai întâi notezi tranzistor Q1 și Q2 ca să nu te încurci. Da. This is Q2 and this is Q1 and this is IC2 over beta and this is IC1 over beta. Right. We also know that beta is equal to 100 and I think that's about it. I think now we can start with the DC operational point. So let's start by finding the current that goes through this branch, so we can get the voltage for all three resistors and knock that one out. This will help us a lot. So this will be VCC minus VR3 minus VR4 minus VR1. It's equal to 0, and we will rewrite this as VCC is equal to
R3 I plus R4I plus R1 I, and we can take this I as common factor, and this will become I is equal to VCC divided by R3 plus R4 plus R1, and this will give you some value. Actually, let me see, 15, this 10, 20, 30, this will just give you 0.5 milliamps. All right. Next thing we can knock out. Let's see what we can do. Acum aflăm IC-urile, dar nu le-ai pus pe desen. Oh yeah, right. So this is IC2, and this is I'll just write it here, IC1, and I'll write this here also, so we can remember IC2 is equal to IE2 is equal to IC1 is equal to IE1, because they are in series and the current that goes through them is all equal. Perfect. We can take I have a question. IC and IE are always equal, almost. Or... Yeah. So the current that goes to the collector and the current that goes to the emitter is you can say it's whatever, it's approximately equal, but the difference between them is so small, we can say it's negligible. Okay, and does that mean on the whole entire right branch we have basically the same current, middle or right? Yep. I don't know. So top to bottom is the same. Yes. Okay. Thanks. No problem. We can take this closed path loop over here, so we can get the current. So I think this would be VR1 minus VBE plus R2I, and this will help us find IE1 from over here. This is IE1. It's the simplest one. So we'll go VR1. It doesn't matter the order which you take. I'll just start from here. VR1 minus VBE1 minus R2 is equal to 0. This, and this is gonna be VR1, which we have to calculate VR1 actually. It's 10 kilo times 0.5, so it's gonna be 5 volts. 5 volts. Sorry. Sorry, I got a phone call. Yeah, so 5 volts minus 0.6 volts minus R2 times IE1 is equal to 0. Actually, I'm not going to write R2, I'm going to write the value directly. This is 4 kilo, and we get that IE1 is going to be equal to, move these to the other side, so it's going to be 5 minus 0.6, that's 4.4 volts divided by 4 kilo, so it's going to be 1.1
milliamps. Perfect. So and this results that IC1 is approximate to IE1. Perfect. Now we have to find the VCEs, and let's see what's the easiest path we can take to find VCE. We can take Dar mi se pare că nu ai prea multe opțiuni, e ca un template problema asta, folosești un șablon. Așa am rezolvat în PDF-ul la trimis mai devreme și așa rezolvă și proful. Deci următorul loc pe care îl ia e VB2, pe la VC1, pe aia minus VB1 și pe la R4. Lupul așa. Probabil, nu știu, nu am șablonul în față să zic gen, și nu mai țin minte cum am rezolvat, dar da, adică nu cred că sunt atât de multe opțiuni. Dar mă uitam acum, VCE, putem să luăm... Așa, R4, VB2, Da. VC1, VB2, da. minus VB1 Da. și asta e. Da, E singur pe exact, care poți să-l iei. Da, corect. Deci, so we're going to take this path for to find VCE1. So VR4 minus VBE2 minus VCE1 minus VR2 is equal to 0. And let's see. So VR4 is VR4. Let's see. This is 10 kilo, and this is again it's 5 volts. And what else do we need? VBE2 is 0.6, and VCE1 is what we want to find. And we have VR2. This is 4 kilo, and it's 4.4 volts. So VR2 is 4.4 volts. Nice. So we get that VCE1 is equal to move these to the other side. They're going to become, so it's going to be VCE is equal to VR2 plus VBE VR2, which is 4.4 plus VBE, that's 5 minus 5. Oh, it's equal to, am I tripping? Is it equal to 0? What did I do wrong? Did I do something wrong? Wait. Minus VCE1 is equal to VR2 plus VBE2 minus VR4. Okay, I see my mistake now. So VCE1 is equal to minus VR2 minus VBE2 plus VR4, and minus VR2 is minus 4.4 minus 0.6 minus 5. No, it still gives me 0. What? Ce-am făcut greșit? Vezi ce-am făcut greșit? Că eu nu-mi dau seama ce-am făcut greșit. Fix la calcule nu prea eram atent. Proful i-a dat VC1 vreo 5 volți. Deci tu ai pus rezistorul, ai pus 4K, el avea 5K. 5? Te-ai luat tocmai rezolvat din temă sau din clasă? Din temă, nu? Din temă, da. Filmează careva, nu? Da, mă, da. Ești sigur că valorile astea sunt ok?
Da, adică le-am luat direct din tabelul lui. Nu știu, m-am cam încurcat în VR-urile astea. Nu știu de ce ai început să faci așa, că mi se pare mai clar direct din Kirchhoff, pur și simplu, erorii. Adică, da, e aceeași chestie, adică dacă Da, scriem... m-am încurcat în VR-urile Da, astea, n-am știu, putut să urmăresc ce ai făcut, nu știu. Also, if anyone is confused how he took the loops, I posted the PDF earlier today on the group chat with my solution where I highlighted all the loops that I used. I can reply to it now so you can find it if you want to see exactly those loops. Yeah, I don't know about the calculation here, why it's 0. Something must be wrong, it can't be 0. I don't think it can be 0 either. Can we So what's the loop you took right now? Can you show us with the cursor? Loop, it's this right here. From the spin all the way until ground. So it's VBE2. No, so it doesn't start from VBE2, it starts from Okay, so it's I times R4. So it's I times R4, right? Which is, how much did you get for I? 0.5 and R4 is 10. Okay, so that's 5 volts. Plus VBE2, which is 0.6, so you have 5.6. Wait, because it's VR4 minus VBE. Why minus? What you mean? Why minus? Because what's the direction of the loop? Like this? And so isn't VBE lining up with the direction? Am I tripping? Shouldn't it be plus? But it's going towards ground. It's I don't know how to I don't know how much more I can explain. Like, you have a starting point and then you take out all the voltages until you get to ground. So because the other side is 0 or what? Okay, no. Deci intră un potențial. Deci potențialul care intră trebuie să fie egal cu ăla care iese. Asta puțin, tu ai luat loop-ul ăla de se termină la ground. Da. Gen, loop mă refer, se duce la R4, după aia VB2, după aia VC1, după aia invers la VB1 și după aia înapoi la R4. Ăla e un loop complet. Tu ziceai așa să-l iau? Da, pe altfel nu e loop. Da, nu e loop, gen era un Kirchhoff, pur și simplu. Știu că sunteți mai obișnuiți cu loopurile astea, cu Kirchhoffurile în loop închis, dar astea pe un path, adică care încep de undeva și se termină în ground, astea sunt mult mai, cum să explic, o să le folosiți mult mai mult decât pe alea cu loop închis. Foarte rar o să le mai folosiți pe alea. Ok, oricum proful n-a făcut așa ceva până acum. Da, adică... ok, am înțeles. Deci... Stai puțin. N-ar trebui să ai și VCC pe aici? Nu, faci 0 egal cu 0 e sursa de tensiune. 0 egal cu... Ok, da, ok. Stai așa, sunt curios, gen, dacă îl iau așa, adică vine VR4... Auziți, dar intensitatea care intră în R4, ce sens are, gen? Că... E în jos, de sus în jos. Trebuie să desenezi ziurile. Că poate... I. Okay, no, we'll do this closed loop instead of going to ground. So it's gonna be VR4 minus VBE2 minus VCE1 minus VBE1 is equal to 0. So you can just starting from this and these. All right, so this would be 5 minus 0.6, 4.4, 4.4 minus 0.6, that is 3.8. Scuze că întreb, dar nu știu cum ai făcut, că VBE-ul 1 ar trebui să fie cu minus, sau unul dintre ele trebuie să fie cu minus. Da, unul dintre ele trebuie să fie cu minus, asta voiam să zic și eu. Păi, ok, deci am luat așa, se duce asta pe aici și se întoarce pe aici.
Păi și VB1 Deci. n-ar trebui să fie cu minus atunci. Ia, în direcția Păi- să începem. Hai în direcția să începem. R4I plus VB2 plus VCE1 minus VB1 egal 0. Da, Păi eu atunci l-am ar pus trebui să fie minus V4i, Vladimir? E așa că... Da, Ei. minus R4I. Eu nu fac cu VR. Da, ok, scuze. Deci, Minus minus R4. VR4. Da. Minus Deci. R4I plus... Da, hai. Deci tu zici minus ăsta, minus R4I, minus Plus VB2 Plus. plus VB2. Da, ok. E direcția în aceeași direcție. Plus VC. VB2 plus VCE minus VB1. Da. Stai puțin. Deci plus VB2 plus VC1 minus VB1 VB1 și atât egal 0. Când avem surse de tensiune. Și oricum VB1, VB2 sunt VBS 0,6. Dacă duci VC în partea cealaltă și dai flip la semn, îți dă relație de mai devreme sau alta? Dacă duci VC... Deci aici avem minus 5 plus 0,6, adică minus 4,4, minus 4,4 minus 0,6, adică îți dă minus 0,5 și dacă muți în cealaltă parte îți dă 5. Așa i-a dat și lui? Cam așa. Fix așa. Da, 5 volți? Da. Alright, so this is equal to... Dar nu înțeleg, adică You și... just follow the direction of the loop. You took the loop in that direction, if the voltage is in the same direction as your loop, you add it. If it's in the opposite direction, you subtract. VCE1 is equal to 5 volts. Nu mai știu gen cât îmi dăduse dacă luam Adina, nu mai știu dacă mi-a dat tot 5 volts sau nu. Alright, so this is VCE1, and now we have to find VCE2, but this one is just easy. We'll just take this path over here from VCC until this ground. So So it's I go- times R5, or is that a different I with Sorry. R5? Let me screenshot it and go to the next page. The current going through R5, it's the one we found earlier. It's IC1, IE1, whatever. It's 1.1 Oh, million. okay. Okay. So this is going to be VCC is equal to R5 IC1 plus VCE2 plus VCE1 plus R2 IC1. And we have to calculate VCE2. So we will already write this equation as VCE2 is equal to VCC minus R5 IC1 minus VCE1 minus R2 IC1. So this is going to be equal to 15 volts minus R5. 4 times is 4.4 volts because this is equal to 1.1. Minus 5 volts minus minus 4.4 volts again. 10 minus 4.4, that is 5.6
minus another 4.4, that is 1.2 watts. Okay, great. And this is, yeah, we should have wrote for the other one as well, but this is larger than VBE 2, so it is okay. And it is indeed in the forward active region. Perfect, that is the first point done. I have a question. So you can have an open loop from any point to a ground node. For example, if I start from You need to have a place where the voltage is actually going in. So it can't be, for example, from a ground to a ground. It just has to end in a ground. I don't know if it makes sense. yes, it does. All right, perfect. Now we will do the AC scheme. Okay, so draw VN again. Da, zi. Ziceai că n-ai mai auzit de asta, că sursele se transformă în ground. Proful, tot în PDF-ul ăsta cu run 2 la pagina 8, a făcut mai întâi, deci copiază circuitul și efectiv unde erau condensatori îi face fire directe și unde erau surse, de exemplu VCC sus, le conectează la ground, cum am zis. Deci, so basically for the AC circuit you need to think that the voltage sources, like the VCC at the top, gets connected to ground, and every capacitor, like C2 and C1, become basically direct connections. Yeah, a wire. Shorts. Yeah. You could draw redraw the same DC circuit, but with these changes, so it's easier for you to draw the AC circuit, but it's not necessary. All right. Let's draw this one, the AC scheme, and again, this is the path we take from VN to get to Vout, including both transistors. And we see for the first transistor, the base is connected to VN, so this is simply going to be like this, and our collector is connected to Vout, so the direction of it does not change. The emitter is connected to ground, and we see is it connected to any resistors, and it is. We take both of these actually, R1 and R4, so we can draw them here. This one is R1 and this one is R4. Nice. Don't forget to draw the arrows. This is R in, these R1, R4. You could also write. You could also draw just one resistor and write R1 parallel with R4. It's the exact same thing. It's correct like that also. I'm just gonna try to go like as in detail as possible and try to stop jumping over steps, so I stop making these mistakes. This is Ri1, the input resistance of the first transistor, and then we go to R2, and we see here we have the emitter connected to VN, and we have. I have a question. Sorry. Yeah. We have to check that both VCE2 and VCE1 are bigger than VBE1 and 2, right? I said, I did say that. I forgot to write for the first one. Here, wherever we calculated, this is larger than VBE. So it is okay. Thank you. No problem. So we see here that our emitter is connected to VN, our collector is connected to Vout, and our base is connected to ground. So when you draw this, you draw the emitter arrow here, down like that, and like that, and we draw the base connected to ground. This right here is the input for the second one,
which is equal to the output of the first one. And let's see, do we have any connect? Yeah, so we have to draw this one after the transistor, as it is connected to the collector. We'll draw this first of all. This is our O2, and just like yesterday's example, this is infinity. And we'll draw the fifth resistor also, R5, and finally V out. And we'll draw this. This is our out. Nice, perfect. This is the AC scheme. Nothing else to it. Shouldn't be too complicated. You just have to pay attention what resistors are connected where, and make sure you do not forget anything, and you get the orientation right on the transistors. That's very important. Perfect. Again, just like yesterday, let's start by calculating the GMs. Am o întrebare, ce s-a întâmplat cu R3? R3, hai să vedem unde este R3. R3 este aici și se conectează la baza al doilea tranzistor, care este conectat la ground, deci nu mai luăm în considerare. Practic, Ok. Deci la R2 la fel? Deci cu R3-ul ăla, practic, eu am zis că VCC-ul de sus s-a transformat în ground, condensatorul C2 s-a transformat în fir, deci e ca și cum R3-ul e între ground și ground, nu e conectat la nimic, nu există R3. Ok. Și de care m-ai întrebat? Și de R1. R1 este între ground și bază. E pus. Nu, R1 este pus, oricum. Nu vă zic de R2. R2. R2, păi, uite-l, R2, este... C1, condensatorul nu s-a transformat în fir. Practic, și e fir, ok. I-a făcut scurt peste el, nu mai pus nimic în R2. Da, dar de obicei, rezistoarele care sunt conectate la terminalul care se duce în ground, nu le mai iei în considerare. Poți să o iei așa, dacă ți-e mai ușor. Aha, ok. Dar explicația lui Vladimir este mai exactă, mai corectă. Am înțeles, mersi. We'll start by calculating GM and RBE for each one. So GM1, this is going to be 40 times IC1, which is 40 times 1.1 milliamps. And this is going to be 44 milliamps per volt. That's the unit of measurement for GM. We'll calculate RBE1, and this one is beta over GM1, which is 100 divided by 44, and this is gonna be 2 seconds. This is gonna be 2.27 approximately. 2.27 kilo, since it's resistance. We'll go to GM2, is 40 times IC2, which is also going to be 44 milliamps per volt. And RBE2, I'll just write directly, is equal to RBE1 is equal to 2.27 kilo. Okay, nice. Let's calculate the AVs now. We'll calculate AV1, and this is going to be equal to what setup do we have here? Okay, we have a common emitter. Let me see the formula, 2 seconds. Okay, so when we have the emitter connected to ground, it's minus beta RC divided by RBE1 plus beta plus 1 times RE,
Perfect. And this is going to be equal to, let's see, what's RC here? It's RI2. So this is beta, minus beta RI2 divided by, this is 0. So we're just gonna keep RBE1, and we can approximate this RI2 here as 1 over GM. This is some sort of approximation. So it's minus beta divided by RBE1 times 1 over GM1. And this is going to be equal to minus 100 divided by 2.27 times 1 divided by 44, and this will give us some sort of value. Let me see what value. 2.27 times 44. 99.88. I'm just gonna approximate it to 100. So this is minus 100 divided by 99.88. We're just gonna say it's approximately minus 1. Perfect. Let's calculate AV2 also. AV2, for the second transistor, we have a common base. So the base is connected to ground, and the formula for that is gonna be beta times RE, all divided by RBE2 plus RB, and this is equal to, let's see, what is RE in our setup? It's also RI2. So it is perfect. So this is gonna be beta times RI2 divided by RBE2, and let's see what is RB. Oh, RB is 0 since it's connected to ground. Dar totuși formula pentru AV2 nu avea sus RC în loc de R, nu R. RC? Nu știu, eu pe Așa e pe foaia mea, tablă. nu știu, eu pe foaia mea am notat RE la formula pentru când baza este conectată la ground. Deci la al doilea este la ground și a scris proful AV2 egal cu beta RC pe RB RB. Da? Probabil mi-am notat greșit, nu știu. Deci ziceți că rezistența conectată la colector, nu? Da, adică R5. O să mă asigur de chestia asta, dar o să o luăm așa acum. So, I'm not entirely sure about this formula. O să dai poza pe WhatsApp-ul formule? Da, am uitat, dar o să o dau, da. So, I'm not entirely sure of this formula. Doesn't really matter. He's gonna give it to us anyway, so we will see exactly how it is. So this is 100 times, let's see how much the fifth. We're going to use this stuff. R5. Where's R5? Oh, it's 4 kilo. So 100 times 4.4 divided by RBE2, which is 2.27. And let's see how much this will equal to. This is going to equal to 193.83. Perfect. So we have both AVs now, so we can calculate the voltage in AV is equal to AV1 times AV2, which is simply minus 193.
0.83. And what else do we have to calculate? We have to calculate the Rn and Rout. So Rn is going to be equal to, it's if I'm not mistaken, it's exactly like what we wrote yesterday. Yeah, so it's R1 parallel with R4 parallel with RBE 1. It's exactly like what we had yesterday, and this is going to give us 1 over, I don't remember how much those are, 1 and 4, 10 and 10, 1 divided by 10 plus 1 divided by 10 plus 1 divided by 2.27 all to the power of minus 1, and this is going to give us a value, and R out is also just like yesterday, just going to be, actually, I'm not sure if we take just R5 here or we take R5 parallel with infinity. Either way, it's going to be just equal to R5. When you have R5, when you have a resistance in parallel with infinity, just this one remains. So this equal to R5, which is 4 kilo. So you can just write this directly. No need to complicate yourself with infinity. And this was the exercise. It's turning out that the second part with the AC is actually easier than the first part with the DC scheme. At least for me, I feel like I'm overcomplicating myself a bit on the Kirchhoffs, and I hope everything is clear. The professor said he will give us the formula, so I don't think there's anything to worry about. Any questions? Vladimir, ce alte exerciții mai putem să facem? Că eu nu mai am nicio idee. Păi toate sunt același lucru. Da, asta zic și eu, dar gen el la laborator a mai făcut ceva exemplu măcar puțin diferit de ce am avut la temă ca să fac acum? Eu am fost în laborator. Ha? Dar eu am fost la laborator. Bună întrebare. A ridicat cineva mâna. Hai, Bumbăcea, zi. Care bomba cea? Zi. Nu te zic. Știi că dacă zici ceva, nu te auzi deloc. Sau poți să scrii pe chat. Da, pot să dau înapoi, scuză-mă. O să fac oricum și eu sesiuni și o să trimit pe grup. Dar acum încerc să găsesc un exemplu să mai fac acum, că parcă cam prea repede am terminat. Da. So I was saying that I'm trying to find another example which we can solve, but he legit will not give anything else. I mean, there are no other examples to solve. This is the only type of exercise you can get. Da, am eu o întrebare. Voiam să zic că pe Drive, de la modelele de anul trecut, sau mă rog, ce scrie 2021. În PDF-ul ăla? Da, ultimele două numere, care alea sunt cu MOSFET-uri și pe partea de exerciții la EDAE 1 nu aveți MOSFET-uri, alea sunt puse de mai mult, când se făcea mai mult la EDAE 1 decât ce se face acum. Deci poți să Ok, deci nu le mai dă. Nu, doar ferește. Ok. Ce vreau să zic că poate să învârtă tranzistorii aia un pic, dar nu cred. Nu. Dacă îi învârte, înseamnă că gen tu zici să dea NPN în loc de PNP? Sau Nu. Nu să schimbe tipul de tranzistor, să schimbe conexiunile, ca la schema IC să vină în altă direcție. Păi da. Adică tot aici o să ajungi. Exact cum ai zis tu. Am mai căutat și eu de curiozitate să văd dacă am mai dat exemple cu common collector, adică cu colectorul să fie conectat la ground, și nu am găsit. Walid? Da. O să te uiți, te rog, pe WhatsApp. Adică e de la tema 2, exerciții de genul n-am făcut și... Asta e din part 1, deci asta e din part 1, îți garantez că nu o să dea.
Ok. Pentru că sunt exerciții cu doar un tranzistor și astea cu un tranzistor sunt puțin cam ușoare și a zis oricum că exercițiul 2 de la examen o să fie cu 2 tranzistori. A zis el. Deci, da. Bine, mersi. So you guys are not going to have exercises from homework 2 part 1 because those only have one transistor. And he said that the second exercise will be one with 2 transistors. As the one with 1 transistor, it will be way too short and way too easy. So yeah, only NPN. Poți să-mi trimiți, te rog, în privat exercițiul pe care l-am avut de făcut pentru prezență, că nu mai știu care e. Tudor. Și dacă e diferit, îl facem pe acela. Ok. Poți să mai lași poza aia cu reprezentarea în AC? Care era... Da. Mai las. Auzi, Walid? Mai avem 5 minute din sesiunea asta. Nu vrei să o refaci înainte să începem problema următoare? Stai să-mi trimite exemplu și după refacem. Ok. Dar sigur n-are nicio întrebare? Adică chiar a fost totul destul de clar? Am înțeles. Tranzistorul 2? Păi vezi ce este conectat la colector la tranzistorul 2 și vedem că este R5 și mai este această rezistență. Și se pune două în paralel și R2 practic. Da, se două în paralel și asta fiind infinit. Da. Ok, mersi. Poți să arăți desen R2-ul din asta care e infinit? Nu, asta e rezistența de output pentru al doilea tranzistor, nu este pe circuit. Ok. Ce e RO1? RO1 este rezistența de output a primului tranzistor. Deci e tot timpul acolo. Da, deci, uite, tu când desenezi tranzistorii, ai înaintea lui rezistența de input și după el rezistența de output. Dar aici, pentru că avem încă un tranzistor fix după el, rezistența de input pentru al doilea tranzistor și rezistența de output pentru primul tranzistor sunt egale. Deci nu mai stai să desenezi două săgeți din astea, pur și simplu o desenezi pe asta direct. Chestia asta cu săgețile, să știți că nu cred că a înțeles-o nimeni, luați-o ca atare, desenați-o fix așa cum sunt. Și dacă nu era să fie rezistența de input pentru al doilea și rezistența de out pentru primul să fie în același loc, rezistența de out pentru primul ar fi fost infinit? Nu știu dacă am înțeles întrebarea, adică... Dacă RI2 și RO1 nu coincideau, RO1 era infinit? Depinde, adică... Nu poți să nu coincidă. Da, exact, adică el cred că zice într-un circuit unde nu avem cele două tranzistoare în serie. Dar adică în schema IC... Nu o să ne dea, mă. Adică nu o să dea așa ceva, da, exact. Voi deja vă gândiți la chestii mult mai complexe. Voi nu aveți chestii complexe aici, știi? Adică o să fie tot ok, o să dea fix așa cum v-a dat la teme. Nu are ce să dea altceva. Că nu a predat altceva, nu de alta. Deci fix de asta vorbeam, Tudor. Ce a dat el la prezență, cred că a dat în ură, pentru că nu o să vă dea așa ceva. Cred că pur și simplu omul era nervos când a dat căcat din asta cu două tranzistoare în paralel. Stai liniștit, nu. Exemplul ăsta pare puțin mai căcăcios. Nu ai de ce să te îngrijorești cu așa ceva. Mamă, suntem foc acum pe probleme. De teorie nu mai zice nimeni nimic. Băi, sper că sunteți. Așa, scuzați. Nu, cred că zicea Vladimir ceva, dar nu mai știu. Ce? Nu mai știu. Nu mai știu cu cine vorbeam. În orice caz...
Deci stai că-ți dau share acum să-ți arăt. În afară de alea pe care le-am făcut ieri, nu mai are ce să dea nu. Și o să mă întorc puțin la alea pe care le-am făcut ieri, ca să trecem din nou peste ele, pur și simplu. O să ne asigurăm că este totul bine. Adică astea cu diodele măcar ar trebui să fie puncte 100% asigurate, gen 100%. Singura gen puțin mai ciudățică este asta de aici. Când ambele diode este on și după, la un moment dat, ajungem la... sau nu, pur și simplu ai puțin mai multe de calculat. Asta e singura chestie. Așa, ok. Asta e primul exemplu, primul de la Temu. Asta e când ai dioda 2 off, dioda 1 on. Și aici e destul de straightforward. Yeah, I will explain in English. So I'm just gonna go back and take a quick look over on the first exercise that we will have in the exam tomorrow. This is the first example, one where the first diode is on, the second diode is off, and we can tell because of the direction of the diode. It's pretty simple, pretty straightforward. Do not forget what your colleague said yesterday is pretty important apparently, to make the table and make sure that you get the results of all the elements in the table. The first two digits after the decimal point have to be equal for 2 iterations in a row. So for example, if I made another iteration here, if I would have calculated another VD, right, to be able to end the exercise and say that VD1 is on, we have to get something with 60 dots, doesn't matter what next, as long as the first two digits are on, and then you can end it. But until then, you have to do as many iterations as it takes to get that. This is the second example where both diodes are on. Again, they're facing this way, and that's how we can tell that they are on. And we took two Kirchhoffs, one so we can get one with VD1 only, and one so we can get with VD2. And as you can see, we took, to find out VD1, as you can see, we took this right here, R1 times R2 sorry, excuse me. R1 times both currents that go through the diode, plus R2 only, plus the current that goes through only this diode, and the voltage of diode number 1. And then for the second one, it's the exact same. And that is, if you're wondering why we took both currents here, ID1 plus ID2, it's because this is where they go through, and then it splits. Some of it goes here and some of it goes here, right? So we can get the current into the first diode, the current into the second diode. But when we are starting our loop from E, and we go like this for the first Kirchhoff and like this for the second one, we have to take into consideration both currents when getting the voltage for the first resistor. And that is the explanation behind it. Got the Kirchhoffs, made the system. First took VD1 and VD2 as being equal to 0. So we can get our first currents, and then we go back into the formula for VDs, which I will write again just so we can get a refresher. Ln of IV divided by IS, where most of the time n will be 1.2, is will be 10 to the minus 8 or 10 to the minus 9, depends if he gives 10 picoampere or 1 picoampere.
and ID is what we calculated before from the systems. And in this case, we can see that it gave us 0.37 for ID1. And if I remember correctly, these two were equal. It turned out that these two were equal. But I'm not sure. I don't know if I remember correctly, and I don't see where I calculated ID2. But yeah, you get the point. Made the table, calculated as many times as we needed. Here we see that we got the first two digits after the decimal point for VD1 equal, but we did not get them equal for VD2. So we would need to go another iteration. Also, don't forget to put the currents. I was just lazy yesterday, that's why I didn't put them, but in the exam, make sure you put them. And yeah, that's about it for the exercise. Then you can also get one like this. Again, might seem tricky, really isn't. Just know how to take your Kirchhoffs properly. If you feel like this is a bit too hard for you and you feel like you will not be able to see the Kirchhoffs on the exam, just memorize them. He will 99% bring the same circuits as the one in the homework. Probably different values, but at least you know how to take the Kirchhoffs, and everything will be fine. But I do recommend you try to sit and think of them logically in case he will not bring the same circuits. And then I think that's about it. Then we took another example, or no, this was the last example we took. That's about it. This is everything you can get in the exam. I hope the exercises with transistors were clear enough, and don't worry about the formulas. He will give them to us. Yeah, that's about it. If anyone has any questions, I'm open to any questions. If you want to do something else, tell me so we can do something you didn't understand. Și în română puteți să întrebați și în română, nu e nicio problemă. Dar dacă nu mai aveți alte întrebări, nu cred că mai avem ce să facem. So we can end the meet, and we will wish each other good luck for tomorrow's exam, tomorrow and after tomorrow, actually. Right. Good luck, guys. I recommend you keep working by yourselves until tomorrow. You still have a bit of time. Get some sleep. The exam, anyways, is not at a very early time. Work, keep working. You have my number. Send me questions in private. Ask me. I will answer. I have nothing better to do until tomorrow. I have no important exams to study for. I'm basically done. So text me. I'll help you. Best of luck. And I'll see some of you guys tomorrow. Bye-bye.